Und am Festplatz ab 21 Uhr bis 5 Uhr früh Vollsperrung stadteinwärts. Die A102 abzweigt Ehlendorf Richtung Nürnberg bis Schlosspfarrstraße. Einspurfrei. In der Gegenrichtung ist ab Sachsen dann die linke Spur gesperrt und hier müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Heilseder Kurfürstendamm zwischen Karlsruhe und Fasslingenstraße bis 22 Uhr Einschränkung in Richtung Radenau. Steht jetzt der Hindenburgdamm zwischen Wolfensteindamm und Garnisches, trägt es Mitte November nur eine Spur und die ist in beiden Richtungen
smoke, and loud, loud music. Also